Team HQ. I never played Summoner, but I did play Red Faction. And my favorite part in that game is the moment where Hendrix and Parker meet face to face for the very first time. My last job was in automotive. We sold discount parts for German and Japanese manufacturers. I used to be a freelance designer of elevator restrictor systems. I needed a change. I needed to pursue my dreams. I think that moment spoke to me because our relationships are mediated and digitized through cell phones and email and internet. There's no intimacy, there's no connection. The Sumner guys did this comedy routine where they were playing a fantasy role-playing game. It really cracked a lot of people up. Now, you might not be familiar with restrictors because they work only when there's an emergency. Yes, I was supposed to play the role of Dr. Capek in the original Red Faction, but the gentleman playing Yago suffered a cerebral aneurysm and needed surgery. So I ended up on Summoner instead. An elevator restrictor keeps people inside the elevator when it breaks down, so they don't open the door, fall out, and die. So, when I got hired to play the part of Morbizon, I was thrilled. You know, like it was my turn to make people laugh now. But it didn't happen. The man made a full recovery, by the way. God bless him, but now I'm stuck in this dead-end road. So I got on the bus, went out to Illinois, and knocked on the door of Volition Incorporated and said, "Here I am." They were like, well, if we can't be funny like the first one, we're not even gonna try. In Red Faction, there's this real sense of communion, and I don't think video games do that often enough. Now, Brian Farrell, he's the head honcho over there at THQ. He promised me a good part in Red Faction 2. The first lesson I learned in my own recovery is that you don't give up. You take it one day at a time,
and you don't give up. A villain with a bazooka and some sharp knives. Yes, we'll see. I'm not holding my breath. Now, don't get me wrong, elevators are very safe, but you want to have systems in place that will keep people from getting hurt. I paid my dues. I plunged toilets and washed dishes and made coffee. Because these people are basically mama's boys who can't do a bloody thing for themselves. I can only hope that Summoner 2 will speak to people in the same way. Earth, 22nd century. 5 years after the rebellion on Mars, an elite squad of nano-enhanced soldiers join forces with the faction to put an end to 15 years of unnecessary bloodshed under the brutal dictator Sopot. Red Faction 2. In designing the sequel to Red Faction, one of the best-selling and critically acclaimed releases of 2001, the team at Volition was determined to create an even more immersive experience for the hardcore action fan. They started by improving on the revolutionary Geomod engine which they had pioneered for Red Faction, literally blowing away the static environment concept of competing first-person shooter games. Geomod technology allows the player to alter and destroy the game world in real time. Red Faction 2 is using an enhanced version of the Geomod engine that we featured in Red Faction 1. We've made it faster, it's more stable now, and I think it reflects the new philosophy in design that we've taken. We wanted to increase the number of ways and the number of solutions a player could approach any situation with. And we did so just by making everything that we could think of destructible. We incorporate both real-time and scripted destruction, both arbitrary and positionally determined, to really just make it feel like you can blow apart absolutely everything in the world. And I think that's what players really enjoy doing. The ground-up improvements continued with faster load times, higher frame rates, better graphics, more detailed enemies, motion capture animation, and smarter AI. With improved technology in place, the team entered the design phase, hashing out details of story, level design, and character. We try to develop our characters around the gameplay that you'll see the character in. After the concept phase, they move into being modeled in 3D. We approve the 3D model, we apply textures to it so it looks like a final product. Then it's brought into game. We apply motion capture animation to the model, and that's what really brings it to life. For the honor of the Commonwealth tonight, Sopot dies. To voice the pivotal role of Squad Commander Molov, THQ brought in Hollywood veteran Lance Henriksen, known to audiences from films like Aliens and Terminator. And smarter than anybody else. It's written in a very focused way. All of these lines that are in this are used as guideposts for something that's going on in the game, but you still have to flesh it out. They would destroy the technology that created us. I will use the nanotechnologies it should be used. And I played squad leaders, and I played soldiers and cops, and you know, so I'm drawing on that reality that I already know to include it into this. Those guys have more guts than sense. With the lines being blurred between interactive entertainment and traditional Hollywood movies, you'll start to see a lot more recognizable names occurring in video games. And by casting Lance, you know, we feel we're on the cutting edge of that movement or that trend.
The futuristic setting inspired an imaginative array of vehicles and weaponry for the game, including nano-enhanced weapons that are faster, more accurate, and more lethal. Red Faction 2 combines sort of traditional realistic type environments and weapons and vehicles with a futuristic twist. And this gives our designers a lot of creative freedom to experiment and come up with the things that are the most fun and the most cool. Another added feature is dual-handed weaponry. In Red Faction 2, now, when you're holding the gun with your right hand, you can actually throw the grenade with your left hand. And you can wield a gun in both hands and fire them independently with a trigger from both sides, actually, now. And there'll be a lot of times when you'll be blazing away with, rounds coming from both sides. With wall-to-wall action, the team at Volition hopes that players will come back to fight for the faction again and again. La nanotechnologie, créée par un scientifique d'Ultor sur Mars, volée, ramenée sur Terre, volée encore et encore, jusqu'à ce que nous, fidèles du Commonwealth, en prenions possession. Nous étions volontaires, soucieux de servir d'armes secrètes au chancelier Sopot, une armée de super soldats, des chasseurs parmi les plus forts, les plus rapides, les plus intelligents et les plus rusés qui soient. Mais Sopot a compris ce qu'il avait engendré. Pris de panique, il a ordonné notre destruction. 2000 soldats transformés par la nanotechnologie. Presque autant, traqués et massacrés par la garde d'élite de Sopot. Et à notre place, il a créé des monstres décérébrés. Nous pensions devenir des héros, mais nous ne sommes que des renégats alliés à la rebelle Red Faction. Nous sommes 6, issus de la nanotechnologie, unis par notre caractère unique et une cause commune. Shrike, les véhicules, un fou qui aime la vitesse. Quill, notre tireur d'élite, une tueuse sans état d'âme. Tangier, la reconnaissance, insaisissable et fatale. Repta, les armes lourdes, la force destructrice par excellence. Moi, c'est Molov, leader de l'escadron. Et lui, c'est Alias, l'as de la démolition. Pour l'honneur du Commonwealth, Sopot mourra ce soir. Je t'attendais. Il nous faut un artilleur. On y va, Alias. Alias, mon héroïque spécialiste des démolitions. Vous arrivez juste à temps pour ma déclaration. Les troupes de Sopot m'ont juré fidélité. Je suis désormais chancelier de la République du Commonwealth. Je comprends pas. Je croyais qu'on soutenait La Red Faction, oui, je sais. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'Echo est un pauvre type. Ce qui nous différencie, c'est que Tangier et vous soutenez la Red Faction. Ils veulent détruire la technologie qui nous a créés. Mais moi, j'utiliserai la nanotechnologie à bon escient.
Je créerai une armée invincible. On leur faisait confiance. On les a acclamés comme des héros. Mais ils nous ont tiré dessus. Vous vous rendez compte? Oh oui, j'ai été témoin de tout. Le héros s'est planqué sous son bureau. Attendez, pas si vite. C'était symbolique. Notre nouveau gouvernement aurait précédé une ère de paix. La paix? Alors à quoi servirions-nous? On a été créés pour combattre. Lorsque Tangier arrivera, vous serez tous les trois déclarés ennemis de l'État et exécutés publiquement. Attendez, pas si vite. Allez les gars, baissez vos armes. Je les tuerai bien tous, mais l'armée de Moloch nous tomberait dessus. Il y a un passage derrière la bannière. Sortez d'ici. Moloch a lâché la Gêne Force et ses militaires contre la Red Faction. Alias a été décoré pour acte de bravoure et a finalement accepté un poste de conseiller militaire au sein du nouveau gouvernement de la Red Faction. Tangier a survécu à sa chute et a été secourue par Alias et Shrike. Elle s'est lancée dans une carrière politique. Elle est devenue premier chancelier du Commonwealth à l'issue d'élections démocratiques. Shrike s'est servi de ses compétences de pilote pour devenir consultant civil de la nouvelle Commonwealth Air Force. Alias a accepté un poste de conseiller militaire au sein du nouveau gouvernement de la Red Faction. Lorsqu'il s'est retiré, de nombreuses années plus tard, ses mémoires ont fait pendant 17 semaines partie des best-sellers avant d'être adaptés en jeu vidéo. Tangier a survécu à sa chute et a été secourue par un bateau qui passait. Elle a finalement émigré sur Mars, où elle est devenue vice-présidente de la sécurité de la nouvelle compagnie minière d'Ultor. Shrike est resté au sein du Commonwealth et a épousé une femme appartenant au monde du cirque. Il a fini par faire fortune en tant qu'attraction principale d'un nouveau parc de loisirs construit sur les ruines de Sopot Island. Alias a été jugé par le gouvernement de la Red Faction pour le massacre de son quartier général. En l'absence de témoignages en sa faveur, et malgré le manque de preuves directes l'accusant d'avoir tué de nombreux civils, il a été condamné pour meurtre et attend d'être exécuté. Bien qu'ayant survécu à sa chute depuis la statue de Sopot, Tangier n'a jamais été localisé et son corps n'a jamais été retrouvé. Jugé trop instable pour être digne de confiance, Shrike a été banni du Commonwealth par le gouvernement de la Red Faction. Il a fini par être abattu alors qu'il faisait du trafic de copies piratées de jeux vidéo entre les pays du tiers-monde et le Commonwealth.
Alias, qualifié de mutant, a été déclaré dangereux pour le Commonwealth. Lors d'une cérémonie publique, il s'est vu privé de sa citoyenneté et condamné à mort. Il a réussi une audacieuse évasion juste avant son exécution et depuis, plus de nouvelles. Tangier a été repêchée dans le port par un chaland qui passait par là. Elle est tombée amoureuse du capitaine du bateau. Ils se sont mariés et vivent heureux à bord avec leurs 6 enfants, 2 chiens et 3 chats. En raison de son air étrange et de ses problèmes psychologiques, Shrike a fini à la rue et sans emploi.